지금부터 2022년 세계문화예술교육주간 국제심포지엄 포스트코로나 시대 문화예술교육 회복과 전환을 시작하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 황세희입니다. 만나서 반갑습니다. Ladies and gentlemen, welcome to the International Symposium, Arts Education in Post-Corona Era, Resilience to Transformation for the 2022 International Arts Education Week. My name is Se-hee Hwang, and I'm honored to be your host for today's event. (2010) 유네스코 세계문화예술교육대회의 성공적 개최 이후 대한민국 정부는 2011년 11월 서울 어젠다 예술교육 발전 목표를 주도적으로 발의하였습니다. 이를 계기로 5월 넷째 주가 세계문화예술교육주간으로 선포되었습니다. After the successful hosting of the 2010 UNESCO World Conference on Arts Education, the Korean government proposed the Seoul Agenda, Development Goals for Arts Education in November 2011. Since then, the fourth week of May has been declared International Arts Education Week. 올해 11번째 세계문화예술교육주간 행사에서는 포스트 코로나19 이후의 회복과 전환의 시도를 탐색하며 세계 5개국의 문화예술 관계자들과 모여 문화예술교육의 정책, 사례, 의견을 상호 교환하는 자리를 마련했습니다. This year, the 11th anniversary of the International Arts Education Week is held to explore attempts at resilience, transformation, and to exchange policies, cases, and opinions on arts education by gathering experts in the field from 5 countries. 오늘 참석해주신 분들에게 뜻깊은 자리가 되기를 바라며 한국문화예술교육진흥원의 황순우 이사장님의 개회사로 국제심포지엄 1부를 시작하겠습니다. We hope this symposium is meaningful to all of you here. We'll begin the first session with the opening remarks by President Sunu Hwang of the Korea Culture and Arts Education Service. 네, 황순우 이사장님을 큰 박수로 모시겠습니다. Please welcome President Sunu Hwang with a big round of applause. 여러분 안녕하십니까? 한국문화예술교육진흥원 이사장 황순우입니다. 2022년 세계문화예술교육 주간행사 국제심포지엄에 직접 발걸음해 주신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 2022년 제11회 세계문화예술교육 주간행사 개최를 함께 준비해 주신 문화관광체육부 문화예술정책실 박정열 실장님과 그 관계자 여러분께 감사의 말씀을 전하고, 또한 멀리 유네스코 본부에서 참석해 주신 에르네스토 오토네 유네스코 문화사무총장 보님께 깊은 감사를 드립니다. 지난 3년간 전 인류는 전례 없는 팬데믹 시대를 겪었습니다. 이번 세계문화예술교육 주간행사의 주제는 포스트 코로나 시대 문화예술교육 회복과 전환으로 코로나19의 위기로부터 벗어나 문화예술교육을 통한 희망과 도약, 가능성과 새로움을 함께 논의하고 문화예술교육의 가치와 역할에 대해 한번 찬찬히 되짚어 보고자 합니다. 국내외 문화예술교육 분야 전문가, 관계자들이 참여하는 국제 심포지엄을 포함하여 시민과 문화예술교육 관계자 등 다양한 주체들을 위한 사전 참여형 캠페인과 워크숍, 라운드 테이블 등의 연계 행사, 프로그램들이 전국 각지에서 마련되었습니다. 또한 유네스코의 문화예술교육 프레임워크 개발을 위한 유네스코 전문가 회의가 내일부터 이틀간 진행될 예정입니다. 봄을 건너 여름의 이 길목에서 여러분들의 소중한 시간과 발걸음을 덕분으로 국제 심포지엄이 이제 막
시작되려 합니다. 오늘 참석해 주신 여러분께 다시 한번 감사드리며 끝으로 2022년 세계문화예술교육주간에 많은 관심과 성원을 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 주신 이사장님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. Please give a warm round of applause to President Sun Woo-hwang. 네, 다음은 문화체육관광부 박정열 문화예술정책실장님께서 환영사를 해주시겠습니다. Next, the Deputy Minister of Culture and Arts Policy, Park Jong-yeol, will give a welcome speech. 네, 문화예술정책실장님을 큰 박수로 맞이해 주십시오. 예, 반갑습니다. 문화예술정책실장 박정열입니다. 준비된 자료를 보고 말씀드리겠습니다. 오늘 국제 심포지엄에 참석해 주신 유네스코 에르네스토 오토네 사무부총장님, 행사를 준비해 주신 한국문화예술교육진흥원 황순우 이사장님, 그리고 발제를 맡아 주신 전문가 여러분들, 내외 기분 여러분들 진심으로 환영합니다. 정말 반갑습니다. 세계문화예술교육주간 행사 또한 지난 2년간 코로나로 인해서 온라인으로 개최되다가 올해 다시 이렇게 대면으로 전환되었습니다. 코로나19는 이렇듯 우리 삶에 큰 변화를 가져왔습니다. 사회적 거리두기는 우리의 사회적 관계를 멀게 하고 외로움이라는 사회적 문제를 낳았습니다. 길었던 코로나를 지나서 일상 회복의 길목에 선 지금은 마음의 상처를 치유하고 사람 간 관계를 회복하기 위한 문화예술교육의 역할이 어느 때보다 중요한 시기입니다. 작년 문체부에서 조사한 문화예술교육 실태조사 결과가 이를 뒷받침하고 있습니다. 코로나19는 비대면이라는 새로운 환경을 조성해 왔습니다. 이와 함께 문화예술교육 또한 새로운 국면을 맞이했습니다. 이제 문화예술교육은 기존의 방식을 넘어서 우리는 가상현실로 그림을 그려보기도 하고 인공지능을 활용해서 무용을 배워보기도 합니다. 오늘 심포지엄은 이처럼 문화예술교육이 코로나19 이후에 우리나라를 포함한 세계 각국에 어떻게 변화되어야 할 것인가에 대해서 논의하는 자리가 될 것입니다. 대한민국은 그동안 세계 문화예술교육 분야를 선도하고 있습니다. 2010년 유네스코 세계문화예술교육 대회를 개최하여 서울 어젠다 채택을 주도했고 이후 꾸준히 새로운 문화예술교육 정책을 실현해 왔습니다. 최근에도 온라인 융복합 문화예술교육과 같은 시도를 하는 한편 프로그램 특화 그리고 지역 거점 확대 등 수요자 맞춤형 교육 정책도 강화해 오고 있습니다. 앞으로도 대한민국은 국민 모두 나이, 성별, 사회적 신분에 관계없이 보편적인 문화예술교육을 받을 수 있도록 정책을 추진해 나가겠습니다. 문화예술교육의 가치와 앞으로 나아갈 방향을 공유하는 오늘의 자리가 코로나19 이후 새로운 문화예술교육의 방향을 모색해 나가는 데 큰 도움이 되기를 기대합니다. 다시 한번 뜻깊은 자리에 함께해 주셔서 고맙습니다. 앞으로도 문화예술교육에 많은 관심을 부탁드리며 참석한 모든 분의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 네, 귀한 말씀 주신 문화예술정책실장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Please give a big hand to the Deputy Minister of Culture and Arts Policy, 정열 박. 네, 유네스코는 매년 세계 문화예술교육주간을 기리며 유네스코 문화부문과 교육부문을 연계하여 문화예술교육의 발전 방향을 모색하고 있는데요. 이어서 유네스코 문화사무총장보 에르네스토 오토네님의 축사가 있겠습니다. UNESCO has been seeking the development direction of culture and arts education by UNESCO's cultural sector and education sector to celebrate the International Arts Education Week every year. So now, Ernesto Otone, Assistant Director General for Culture of UNESCO, will give us a congratulatory speech. So, dear Deputy Minister, dear President, ladies and gentlemen, Excellencies, well, it's an honor for us in UNESCO to be here in Seoul and to join you
at this international symposium on arts education to celebrate International Art Education Week. At the outset, I wish to commend the government of the Republic of Korea and the Korean Arts and Culture Service for bringing together arts education experts and educators from around the world for a global reflection on the critical role of culture and the arts in the wake of the COVID-19 pandemic. UNESCO, as it was mentioned, is fully committed to support its member states in facing the challenges of the COVID-19 recovery, particularly through the adaptation of public policies, strategies, and tools to harness the power of education and culture. In order to drive transformational change, we need to build on the creative potential of the arts to address global challenges and equip societies with the adequate skills and competence for the future. As you all know, COVID-19 has highlighted our interconnectedness as well as our vulnerabilities. No society was prepared to weather the surge in misinformation, intolerance, and gender-based violence that came with the pandemic. COVID-19 has also deepened the digital divide. All of these challenges have put the right to culture and the right to education at the center stage. In the culture sector, the pandemic has revealed the lack of social safety nets available to artists and culture professionals, resulting in the loss of livelihoods for many creators. 10 million jobs worldwide were lost in the sector in 2020. This was one of the key findings of the UNESCO Global Report, Reshaping Policies for Creativity, which launched this year and has been translated in Korean. Educational systems have been considerably disrupted, impacting a whole generation of learners. At the same time, we have also seen the resilience, as it was mentioned in the title, of culture and its important role for our well-being. Integrating culture and education makes learning content and context relevant. It helps to build the human capital of tomorrow, allowing learners to make a mindful contribution to the development that is sustainable and should be inclusive. Today, as policymakers increasingly look towards innovative approaches to strengthening education outcomes, we need policies that promote the synergies between education and culture, from heritage to arts and creativity. Integrating culture in education, as well as educational approaches in the cultural sector, are key to reimagine education. In line with UNESCO's landmark initiative on the future of education, which intends to support UNESCO member states around the world in re-envisioning education by 2015, culture and the arts are gaining increasing traction as an under-recognized and underutilized resource for shaping the human capital of tomorrow. In April 2021, UNESCO member states requested the elaboration of an international framework for culture and art education. This framework aims to guide member states in the revision, adaptation, and development of policy aimed at enhancing synergies between education and culture across a range of disciplines, from heritage to the cultural and creative industries, including digital technologies. I wish to take this opportunity to thank again the government of the Republic of Korea for hosting the UNESCO expert meeting on culture and arts education, taking place during the next 2 days in Seoul, which will be the first step in this process. Strengthening the links between culture and education in both formal and informal settings also requires broader stakeholder engagement, including a stronger interministerial collaboration across ministers of education and culture.
and the participation of cultural actors, institutions such as museums, artists, cultural professionals, and barriers of traditional knowledge in communities. Today's meeting is an important part of these exchanges. UNESCO will continue working with its member states, civil society, and all stakeholders to redouble the efforts to bring together the worlds of education and culture to help shape a more peaceful, prosperous, and sustainable future. Thank you so much. 네, 좋은 말씀 주신 사무총장부님께 뜨거운 박수 부탁드립니다. Please give a big round of applause to Ernesto Ordone. 지금부터는 포스트코로나 시대 회복과 전환을 주제로 하는 문화예술교육 국제 심포지엄을 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 발제는 총 2부로 나누어 진행되고 질의응답 시간도 마련했습니다. Now we'll begin the Culture and Arts Education International Symposium under the theme of Post-Corona Era Resilience to Transformation. We'll have the presentation sessions in 2 parts and we'll also have time for Q&A session. 여러분, 발제를 들으시면서 질문하고 싶으신 내용은 사전에 안내된 오픈 톡방에 접속하셔서 질문을 남겨주시면 질의응답 시간에 답변을 드리도록 하겠습니다. Now it's time for our presentations, and if you have any questions, please log into the open chat room, the one we sent you at the beginning of the session, and leave your questions there, and we will deliver those questions to each speaker during the Q&A session. 그리고 혹시 문자를 못 받으신 분들께서는 입구에서 받으신 프로그램 북상에 QR코드가 있습니다. 그래서 그 QR코드에서 접속을 하셔서 질문을 남겨주시면 되겠습니다. And if you didn't receive the SMS message, please check out the program book and it should have the QR code that you could connect to the open chat room. 그럼 첫 번째 발제는 포스트 코로나 시대 회복과 전환, 문화예술교육의 사회적 역할과 미래 전환이라는 주제로 현혜연 중부대학교 문화콘텐츠학부 교수님께서 시작해 주시겠습니다. Now, Professor Haeyeon Hyun of the Department of Photography and Video at Jungbu University will give the first presentation on the topic of culture and arts education in the post-corona era, the social law and future transition of arts and culture education. 네, 현혜연 교수님을 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Please welcome Professor Haeyeon Hyun with a warm round of applause. 안녕하세요. 소개받은 저는 저는 그 사진 영상학과에 재직하고 있고 또한 문화예술교육을 열심히 연구하고 또 기획하고 실행하는 현혜연이라고 합니다. 저는 오늘 이 자리에 이렇게 굉장히 좀 감동적인 것 같아요. 옆에 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다. 우리가 이렇게 대면으로 이렇게 150명 정도가 만난 것이 3년 만인 것 같아요. 그렇죠? 그래서 너무 감동적인 그런 시간이 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 무슨 이야기를 해야 할까 고민을 굉장히 오랫동안 하다가 저는 한국에서 우리가 코로나를 2년 반 동안 코로나를 겪으면서 한국에서 어떤 문화예술 교육의 실천들을 해왔고 또한 그리고 앞으로 어떤 방향과 또 어떤 과제가 있을 것인가에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 저는 이것을 어떤 지식이나 이런 차원보다는 제가 현장에서 사람들과 만나고 또한 다양한 예술가들과 함께 활동하면서 느낀 것을 중심으로 좀 정리해 보았습니다. 좀 넘겨주시겠어요? 제가 이 넘기는 것이 없어서 좀 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 그래서 저는 이렇게 3가지를 중심으로 코로나가 우리의 삶을 어떻게 바꿨는지 그리고 한국 문화예술 교육이 어떤 실천을 해왔는지 그리고 우리에게 주어진 앞으로의 방향은 무엇인지 이렇게 나눠보도록 하겠습니다. 넘겨주세요. 이제 우리는 포스트 코로나의 시대로 진입하고 있는 것 같습니다. 코로나19가 증폭한 위험사회를 딛고 이제 드디어 더 이상은 미룰 수 없다라는 위기감 속에서 전면적인 그런 일상 회복을
앞두고 있습니다. 그렇지만 여전히 불안과 또 불안과 어떤 불확실성 이런 것들이 존재하고 어떻게 이 시기를 지나서 우리가 어떤 시대를 맞이할 것인가 하는 과도기적 불안이 같이 상존하고 있는 것 같습니다. 네. 그 팬데믹 위기가 우리에게 준 여러 가지 영향이 있죠. 우리가 다 아는 것이긴 하지만 그래도 좀 정리를 해봤습니다. 무엇보다 불안과 불확실성의 세계 안에서 우리가 계속해서 재난 감각 안에서 살고 있다는 것, 그리고 아까 말씀하셨지만 사회적 고립이나 소외가 증대하면서 정서적 위기를 겪고 또 사회적 경제적 양극화가 점점 더 심해지는 것, 그리고 그것을 통해서 단순히 이게 보건상의 위기가 아니라 우리의 인간의 어떤 기본적인 삶의 기반까지 흔들리는 그런 경험들을 해왔습니다. 뿐만 아니라 네. 4차 산업혁명이 가속화될 뿐만 아니라 디지털 기술 환경이 이제는 모든 삶에 적용이 됐고 그 비대면 기술이 급속히 발달할 뿐만 아니라 정말 강제적으로 팬데믹한 적용을 우리가 경험해 왔습니다. 그런 사회 속에서 우리에게는 이것에 어떻게 적응하고 대응할 것인가 하는 문제들이 점점 첨예화되고 있는 것 같습니다. 뿐만 아니라 더욱 강력하게 기후위기와 생태위기를 우리가 정말 몸으로 직면하고 이게 정말 현실적인 문제구나 라는 것들을 깨닫게 되는 과정이었고 때문에 건강이라든가 환경이라든가 또는 윤리적 소비에 대한 그런 인식이 변화하는 것을 우리가 목도하고 있습니다. 하지만 저는 이 팬데믹 위기가 우리에게 위기만 주었다라고 생각하기보다는 거기에서 우리가 뭔가 새로운 가능성 혹은 발견도 있었다라고 생각을 합니다. 제가 생각하는 그런 발견은 사회적 가치에 대한 사회적 가치가 얼마나 중요한 것인지 그것이 우리가 지켜야 할 어떤 지점인지를 발견했다는 것, 또 인간적인 삶의 기반이 무엇인가에 대한 숙고를 어느 때보다 깊게 했다는 것, 그리고 교육과 예술의 기본 전제가 전환되고 있다는 것, 그리고 관계와 곁이 우리가 내 곁에 누가 있느냐, 내 곁에 누구와 함께 할 것이냐가 정말 더 중요했다는 것, 그리고 작은 사회의 의미를 발견했다는 것이 어찌 보면 그 팬데믹을 통과하면서 우리가 또 얻게 되는 그런 가능성인 것 같습니다. 특히 저는 교육과 예술의 전제가 전환됐다는 것이 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 제가 만나본 학교의 교사들 혹은 예술 현장에서 활동하시는 예술 교육자들은 우선 학교 교육 그리고 배움과 돌봄 이런 것을 재정의해야 한다라는 거에는 이제 하시는 것 같습니다. 이제 학교가 무엇을 교육하는 곳이 아니라 그 안에서 돌봄이 굉장히 중요해졌다는 것을 우리가 느끼고 있는 거죠. 그리고 다양한 실험과 시도를 안 할 수가 없었고요. 그러다 보니 교육에서의 평가 방식도 변화할 수밖에 없었고요. 저는 이 평가 방식의 변화가 교육의 질적 변화를 가져오는데 굉장히 중요하다고 생각합니다. 일단은 우리가 학습이라든가 혹은 무엇인가를 배운다든가 혹은 학교라는 것의 기본 전제가 교사가 주도하는 것이 아니라 결국은 이 미디어 안에서는 아이들이 스스로 할 수밖에 없다는 것을 교사들이 깊이 깨닫게 되는 것을 제가 보게 됩니다. 또 예술의 전제도 굉장히 빠르게 전환하는 것 같습니다. 20세기를 지나서 21세기가 올 때 저는 이런 이야기를 했습니다. 이제 예술은 기능한다. 예술은 사회적 기능 혹은 사회적 실천이 굉장히 중요하다. 이제 예술이 예술을 위해서 존재하던 시대는 아주 오래전에 지났고 뿐만 아니라 이제는 적극적으로 사회 안에서 기능하고 실천하는 것이다라는 이야기를 계속 해왔는데요. 그럼에도 불구하고 예술 제도라든가 예술 마켓은 아주 견고하게 그것을 유지해왔습니다. 그러나 이 팬데믹을 겪으면서 이것이 예술이 가진 사회적인 기능이나 사회적인 힘이 얼마나 강력하고 또 우리가 살아가는 데 있어서 그것이 얼마나 중요한가라는 합의가 정말 빠르게 이루어지고 있는 것 같습니다. 그에 따라서 예술가라든가 예술가가 가지고 있는 사회적 실천이라든가 이런 예술가의 위상이라든가 이런 것들도 재정이 되는 것을 보게 됩니다. 자, 그러면 저는 여기서 우리가 이제 그동안 그 한국의 문화예술교육 현장이 이 팬데믹을 통과하며 어떤 실천을 해왔는지 조금 정리해 보려고 합니다.
무엇보다 저는 이제 이 팬데믹을 통과하는 그 실천을 저는 한 5가지 정도로 정리해 봤습니다. 물론 이것 외에도 다양한 논의들이 있었죠. 정말 많은 많은 논의와 많은 주제들이 있었지만 이 팬데믹이라는 조건 하에서는 이 5가지가 정말 중요하지 않았나. 그리고 이것을 중심으로 다양한 공공과 민간의 장에서 다양한 실천이 일어났다고 생각이 됩니다. 이것을 조금 하나씩 더 보도록 하겠습니다. 먼저 우리가 비대면과 온라인 문화예술 교육의 탐험과 실험을 할 수밖에 없었잖아요. 저도 그 동네 아이들과 저희 학교가 있는 그 고양시의 동네 아이들과 함께 다양한 프로그램을 하면서 계속 만나보고, 그리고 아이들이 저희 학교에 와서 같이 노는 것이 너무 즐거운 일이었는데, 그런 것이 안 됐을 때의 그 박탈감이나 혹은 이것을 어떻게 뛰어넘어야 할까 하는 문제들이 굉장히 좀 힘들게 다가왔었는데요. 이것은 민간에서도 그리고 공공에서도 이 온라인 문화예술 교육을 어떻게 해 나가야 될 것인가 하는 집중적인 탐험과 실험이 일어났습니다. 지금 이 행사를 주최하는 한국문화예술교육진흥원에서는 지금 보시는 것처럼 온라인 문화예술교육 추진단을 구성하고 거기에서 집중적인 연구와 지원 그리고 실험과 실천을 이어갔죠. 특히 학교의 교사와 또 예술 강사들을 위해서 온라인 교육 콘텐츠가 개발이 되고, 또한 이런 비대면 현장의 고민을 공유하는 예술 활동가들이 모여서 콘텐츠를 개발하는 그런 콘텐츠 개발 사업들이 있었고요. 또 특히 장애 문화예술 교육 콘텐츠를 개발하는 특화 모델들이 개발되기도 했습니다. 그래서 이 제목이 만날 사람은 만난다라는 사업명으로 이것이 시작되었는데, 네, 정말 그 인간의 끊임없는 열정과 멈추지 않음, 이것을 대표하는 말이 아닌가, 저는 이 제목을 그렇게 생각합니다. 또 뿐만 아니라 비대면을 통해서 굉장히 급속한 기술 융합이 일어났기 때문에 기술 융합 미래형 콘텐츠가 개발이 되었고요. 또 매개자 경험을 지원한다거나 또는 온라인 상에서 저희가 가장 두려워한 거, 예술교육 활동가들이 굉장히 두려워했던 저작권이라든가 혹은 윤리라든가 초상권이나 이런 윤리에 대한 문제에 대한 가이드라인을 빠르게 구성해내기도 했습니다. 뿐만 아니라 그 현장에서 가장 많이 이야기했던 것이 코로나가 되고 온라인으로 우리가 이것을 하는데 온라인 플랫폼이 없다. 이것은 개인이 할 수 있는 것이 아니라 공공이 이것을 해야 된다라는 요구가 굉장히 많았고, 이 온라인 플랫폼들이 지금 차차 구축이 되고 있습니다. 또 뿐만 아니라 이제 원천 자료형 온라인 교육의 지원 등이 이루어지고 있죠. 이것을 바탕으로 해서 또 이렇게 공공의 노력과 뿐만 아니라 민간에서의 실제 이런 것들을 가지고 현장에 적용하는 실천을 통해서 사실 잘 될 것 같지 않았던, 저는 사실 믿지 않았거든요. 그 팬데믹이 시작됐을 때 문화예술 교육 실천 잠깐만 멈추자라고 말했던 사람인데, 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없이 이것들을 해내야 됐을 때 이러한 공공의 지원과 또 예술가들의 그런 열정이 함께 합쳐져서 어떻게 하면 온라인에서 그럼에도 불구하고 우리가 만남을 이어갈 수 있을까 하는 질문들을 이어왔습니다. 네, 또한 한국 실천에서 또 중요한 거는 다양한 디지털 기술과의 융합과 또 그에 따른 연구의 증진을 좀 들 수 있을 것 같습니다. 최근에 문화예술교육 현장에서 공공이 지원하는 문화예술교육 현장에서 굉장히 강조되는 것이 이 R&D 부분이기도 한데요. 기존의 한국 문화예술교육이 굉장히 프로그램 중심으로, 그럼으로써 예술가들이 굉장히 소진되고 또는 프로그램 자체도 소진되는 그런 소모적인 한계가 도달했죠. 우리가 그만큼 성장했다는 말이기도 한데요. 그래서 이것이 이제는 그 다음 단계, 스스로 자기 질문으로부터 시작해서 연구하고 이 연구를 어떻게 축적할 것인가 하는 점들이 중요해졌고, 이것이 특히 이
이 디지털 기술 4차 산업혁명에 의해서 도입되는 디지털 기술과 융합하면서 빠르게 이 부분이 진행되고 있는 것 같습니다. 특히 이 부분과 관련해서는 문체부가 진행하는 창의예술교육 랩 사업이 이런 새로운 모델들을 조금 많이 발굴하려고 노력하는 것 같아요. 이 창의예술교육 랩 사업에서는 지역이 가진 어떤 특성과 지역에 있는 다양한 주체들, 예술가, 예술활동가, 그리고 기관과 시설, 그리고 학계와 그리고 그 지역에 사는 참여자들이 모두 협력해서 어떤 창의적인 그 지역 생활, 문화예술 교육 생활을 이끌어가도록 돕는 그런 사업이라고 저는 이해를 하고 있습니다. 이런 것을 통해서 예술교육 활동가들은 단순히 어떤 프로그램을 만들어내거나 내가 가진 예술 자원을 누구에게 전달하는 사람이 아닌 지역에서 함께 고민하는 사람으로 이렇게 인식 전환을 조금씩 이어가고 있는 것 같습니다. 또 세 번째 실천에서 굉장히 중요한 건 당연히 치유와 회복인 것 같습니다. 우리가 최근에 많은 분들이 이야기하시는 것들이 특히 이 팬데믹 시기에 너무나 많은 고립과 정서적 어려움 속에서 특히 20대의 자살률이 폭발적으로 증가했다던가, 또 저도 학교에서 아이들을 만날 때 가장 힘든 것은 아이들이 저에게 상담을 올 때 너무나 많은 아이들이 공황장애거나 우울증이거나 불안증이거나 혹은 신경증적 문제를 가지고 있습니다. 그래서 저는 이게 예술대라서 이상한 건가라는 생각도, 예술대라 그런가라는 생각도 해보지만, 사실 그 아이들이 겪는 우리의 젊은 세대들이 혹은 아이들이 겪는 그런 고립 그리고 관계할 수 없음, 이런 것들이 이런 정서적인 어려움을 계속해서 가중시키는 것 같습니다. 때문에 사실 비대면 문화예술 교육을 통해서 우리가 얼마큼 치유될 것인가, 당연히 만나는 것이 더 치유된다고 저는 믿습니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 키트를 전달하거나 여기 보시는 찾아가는 예술 처방전 같은 경우에는 2020년부터 시작해서 키트가 전달되거나 동영상을 전달하거나 혹은 직접 찾아가서 예술가가 찾아가서 사람들과 만나기 시작했는데요. 이런 것들이 요 다음을 좀 보여주시겠어요? 네네. 지금 여기에 있는 그 통계를 보시면 정말 그럼에도 불구하고인 것 같습니다. 우리가 그럼에도 불구하고 어쨌든 이것을 통해서 자꾸 뭔가 연결되려고 하는 노력이 그 고립으로부터 한 걸음 나가겠다는 어떤 노력이기 때문에 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 자, 네 번째는 이 정말 팬데믹이 만든 가장 중요한 실천 중에 하나가 이것인 것 같습니다. 지구의 지속 가능성을 위한 예술가의 숙고가 굉장히 많아졌다는 것입니다. 특히 생태나 기후 위기나 이런 것들이 어떻게 우리의 삶을 지속 가능하게 할 것인가, 그리고 지구상에 있는 다양한 생명과 우리가 어떤 관계를 맺을 것인가, 이 관계를 재설정해야 된다는 것들은 이 팬데믹이 정말 우리의 코앞에 혹은 우리의 피부에 갖다 놓은 그런 태제인 것 같습니다. 당연히 공공에서도 민간에서도 이런 것들에 대한 다양한 노력들이 펼쳐지고 있습니다. 순환내 프로젝트, 새로 시작된 순환내 프로젝트의 경우에는 예술가 혹은 여기에 참여하는, 이 교육 활동에 참여하는 어린이 혹은 다양한 주체들이 스스로 기후 위기나 생태에 대해서 질문하고 거기에 대해서 스스로 탐색하고 실험하고 그리고 기록하고 또 예술품을 생산하는 그런 과정들로 되어 있는데요. 이것들을 통해서 문화예술 교육의 학습자 혹은 대상이 아니라 문화예술 교육의 어떤 동등한 주체로 같이 문제를 해결해 나가는 어떤 주체로 이 참여자들이 다시 자리매김하고 있는 것 같습니다. 저는 아까 말씀드린 것처럼 2020년이 시작됐을 때 그 문체부로부터 지원금을 받아서 동네 아이들과 문화예술 교육하는 지원금을 받아서 기다리고 있었습니다. 그래서 좀 나아지겠지, 안 나아져서 하지 말자 했는데, 그래도 이것은 그래도 해봐야 된다 해서 약간 포기하는 마음으로 주말예술 캠퍼스 사업에서 크크 마을의 키키 광장 나의 마을에 놀러 와요라는 프로그램을 만들었어요. 이거는 만날 수 없었기 때문에 전면 비대면으로 해서 내가 꿈꾸는 마을을 만드는 거였는데요.
여기에서 정말 생태나 이런 것들이 굉장히 중요하지만 단순히 다른 교육에서 하듯이 쓰레기를 줄이자 혹은 생태가 중요하다라는 것이 아니라 다양한 조건 속에서 자기의 삶을 고민하는 것이 중요하겠다는 생각이 들어서 1000년 동안 유지될 수 있는 마을 5개의 환경 조건이 주어지고 그 5개 환경 중에서 1000년 동안 이 마을이 지속될 수 있는 방법은 뭘까를 고민하는 그런 프로젝트를 온라인으로 실시를 했습니다. 그래서 거기에는 뭐 적정 기술이라든가 또 공유경제, 자급자족 경제, 공정무역과 같은 다양한 그런 삶의 기술들, 우리가 함께 살아가기 위한 지속 가능성의 기술들을 숙고할 수 있는 컨텐츠를 제공하였고, 또 그럼으로써 자신의 마을을 좀 설계하는 키트를 전달하고 자신의 마을을 설계하는 그런 프로그램을 해봤는데요. 제가 이것을 통해서 알 수 있었던 것은 온라인이 우리를 만나게 할 것이냐 아니냐라는 질문이 잘못됐구나. 온라인이라는 매체가 우리를 만나게 하는 것이 아니라 이 매체를 우리가 얼마나 많이 통로를 뚫고 얼마나 많이 연결하려고 노력하고, 그러니까 조금 시간은 더 들고 노력은 조금 더 들더라고요. 그러한 그 연결되려는 노력에 있는 것이지 단순히 미디어에 있지는 않구나, 이런 배움을 얻었었습니다. 네, 다음으로 좀 넘겨주시겠어요? 네. 이런 생태나 기후 위기는 정말 다양한 예술가들과 예술교육 활동가들이 다양한 장에서 많은 활동을 보여주시는 것 같아요. 저는 마지막으로 한국문화예술교육 실천에 또 하나 우리가 주목할 것은 예술교육과나 단체와 새로운 관계를 설정하기 시작했다는 거 주목해야 된다고 생각을 합니다. 그 프로그램 중심의 문화예술 교육은 굉장히 예술가가 도구화되거나 예술가가 소진되는 그러한 형태를 띠고 있었지만, 이제는 예술교육과와 단체가 공공이 주어지는 어떤 질문에 답을 내는 것이 아니라 자기 스스로 질문을 탐구하고 그 질문에 대한 답을 찾는 형태의 그런 사업들이 많이 만들어졌는데요. 이것은 국가와 예술교육과의 관계가 전환되는 그런 지점이라고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 지금 잘 되지 않더라도, 지금 좀 어렵더라도 이런 관계의 전환, 그리고 그런 주체 간의 이런 연결의 전환, 이런 것들은 굉장히 의미 있는 작업이고 앞으로 더 확산돼야 된다라고 생각이 듭니다. 시간이 너무 많이 가서 조금 빨리 가야 될 것 같은데요. 좀 넘겨주시겠어요? 그렇다면 이제 제가 생각하는 포스트코로나 시대의 방향과 과제는 무엇인가, 또 한 7가지로 정리해봤습니다. 우선 넘겨주세요. 네, 우선은 예술과 예술의 힘, 예술의 가치가 중심이 되어야 된다는 것입니다. 우리가 기술을 사용하고 또는 생태에 대한 주제를 다루면서 자꾸만 우리가 반드시 해야 되는 질문은 이것을 왜 예술가가 해야 하는가, 그리고 예술이 왜 핵심인가라는 질문인 것 같습니다. 교육 프로그램이 참여자와 만나는 방식에서 이런 예술이 자꾸 사라지는 그러한 것을 볼 때 굉장히 아쉬운데요. 예술은 정말 이 혼돈 속에서도 질문을 멈추지 않았잖아요. 그리고 그 질문은 결국 예술이 살아가는 숨이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그 예술이 이 질문을 찾는 사회적 실천의 과정이 예술 교육에 들어온 것이고, 그렇기 때문에 예술 교육의 가치는 더욱더 예술 중심이 되어야 된다고 생각합니다. 그런 관점에서 예술관의 예술교육과의 행복에 대한 사회적 논의가 앞으로 더욱더 많이 돼야 될 것이다라고 생각이 되고, 또한 어떤 관계, 그리고 여기에 예술과 예술교육과 하나만 더 추가한다면 교육에 참여하는 참여자 역시 같은 주체로 같이 논의를 해야 될 것 같습니다. 다음은요. 네, 디지털 기술 변동이 정말 심대하게 오고 있는데요. 정말 우리가 예술가들이 이제 기술의 체험을 중심으로 많은 활동을 벌였습니다. 정말 눈물겨우게 어려운 거 정말 배워서 열심히 해왔는데요. 사실 그것보다는 예술이 이 기술을 다룰 때는 이 기술에 대한 숙고, 이 기술이 우리 삶이나 우리 태도, 우리 생각을 어떻게 변화하지? 그리고 이 힘이 인간을 자유롭게 하기 위해서 쓰일 수 있는 기술이야? 아니면 인간을 구속하거나 통제하거나 하는 기술이야? 라는 질문을 반드시 해야 하고, 이것이 예술교육이 다뤄야 되는 기술의 논점이 아닌가 저는 생각합니다. 그리고 그와 더불어서 격차와 고립에 대해서 더 적극적으로 더 많이 지원하고, 또한 그것을
그것을 받는 거에 대해서 정당하게 요구해야 마땅하다고 생각을 합니다. 특히 지금의 사회는 제한된 기술과 자원을 아주 일부 기업과 자본이 독점하는 시대입니다. 그리고 거기 안에서 개인의 권리를 우리 스스로 내가 가진 권리를 인식하기 어려운 시스템 안에 살고 있습니다. 그렇다면 이러한 것에 대해서 우리가 정당하게 이것이 나의 삶을 평강하고 자유롭게 하는 것이야? 라고 묻고 요구해야 된다고 저는 생각합니다. 네, 6번째는 저는 앞으로 이 친절함이 중요한 역량이라고 생각을 합니다. 이것은 친절함이라는 것은 혐오를 넘는 미래 역량이기도 하고요. 친절함이 무슨 역량이야 이렇게 생각을 했었지만 정말 친절함을 통해서 우리가 서로 공감과 배려를 같이 가져갈 수 있을 거라고 생각합니다. 또 6번째는 다양한 연결을 회복하고 혁신하는 것이 있을 것 같고요. 그리고 마지막으로 서울 아젠다의 확장과 전환을 통한 지구인의 협력을 도출하는 것이 필요할 것 같습니다. 네, 넘겨주세요. 여기 계신 분들이 모두 아시는 것처럼 서울 아젠다 3에서는 예술교육의 사회적 가치 확산이라는 그 아젠다 목표가 있었습니다. 그리고 그에 따른 4가지 전략이 있었는데요. 우리가 팬데믹을 거치면서 알게 된 것은 이 목표 3이 얼마나 중요하고 앞으로 얼마나 더 확장될 수 있을 것인가를 확인했던 과정인 것 같습니다. 자, 그런데 그래서 이 코로나19는 이 아젠다를 중심으로 한 예술교육의 사회적 역할과 가치를 확인할 수 있는 기회였는데 이제는 이 새로운 프레임이 좀 필요한 시점인 것 같습니다. 작년에 유니티 윈의 기조발제와 토론에서 했던 이야기는 문화예술교육에서 문화의 다양성 그리고 그에 기반한 실천을 굉장히 강조했다는 것입니다. 특히 여기는 우리가 문화예술교육을 실행하는 현실의 장은 이 예술과 예술 교육의 개념도 다양하고 또 국가와 국가 간의 여기 다양한 국가의 발제자분께서 오셨지만 국가와 국가 간의 문화와 그 유산이 다 다양하고 또한 국가 내에서도 세대와 또 연령과 지역에 따라서 다양성을 가지고 있습니다. 그런데 지금까지의 문화예술 교육은 이런 다양성을 주목하기에는 약간 역부족이었다는 거죠. 그리고 이런 다양성에 대한 이해 그리고 문화 간의 대화 또 국제적 협력 이것을 통해서 예술교육이 이 다양성이라는 것에 대해서 어떤 역할을 해야 할 것인지에 대한 고민이 필요하다라는 논의를 해왔습니다. 넘겨주세요. 이 앞이요. 네. 특히 저는 지금의 미디어 환경이 불평등을 강화하고 모든 문화를 균질화해버릴 수 있는 그런 미디어 환경인 것 같습니다. 그렇다면 지금 우리가 그리고 내일과 모레 아마도 이 유네스코의 전문가들이 아마 논의를 계속 이어가실 텐데요. 거기에서 이런 다양성에 대한 다양성과 관계에 대한 숙고는 굉장히 중요한 것이다라는 생각이 듭니다. 네, 예술의 사회적 가치가 중요해지는 만큼 이러한 예술의 사회적 가치가 우리의 삶으로 반드시 회복될 때 우리가 조금 더 나의 삶을 지키는 그러한 삶을 살아갈 수 있을 것 같습니다. 네, 조금 넘쳤는데요. 여기까지 제 이야기 하겠습니다. 감사합니다. 네, 좋은 발제 감사합니다, 교수님. Thank you for your informative presentation, Professor. 네, 이번엔 그간의 역사, 팬데믹 시대의 도전, 그리고 새로운 가능성, 위기 시대의 교육, 타이프랩 사례 연구라는 주제로 카이로 아메리칸 대학교 시각 디자인 전공 교수이신 바이아 세아부님의 발제가 이어지겠습니다. The following presentation on the topic of education in the times of crisis, TypeLab에서 case study, will be given by Professor Bahia Shihab of the Department of Arts at the American University in Cairo. 바이아 세아부님을 큰 박수로 모시겠습니다. Please welcome Professor Bahia Shihab with a warm round of applause. Hello, everyone. I would like to thank the Ministry of Culture and the Korean Arts and Culture Education and UNESCO for the kind invitation. I'm an educator based in Cairo. And in 2019, I was invited by the university for their 100-year anniversary to present the idea for a lab. A lab is a research space, and I'm interested in letters, so I applied for the grant, and the grant was to work on TypeLab, which is a research space concerned with the development of the Arabic script.
So the hope of the space was to create research, conferences, publications, and everything that a lab is supposed to do. So we were also supposed to invite educators, designers, calligraphers, historians, and programmers and different artists to join the lab. The main project of the lab was an encyclopedia of the Arabic script, and the aim of the encyclopedia is to collect thousands of Arabic letters and date them. And to do that, we started collaborating with the Bibliothèque Alexandrina and the Center for Scripts at the Bibliothèque of Alexandria. In addition to looking at different collections around the world that contained Arabic calligraphy. So we started collecting these different letters and coding them. And the reason for that is that we have a big division between the history and the a modern script. So calligraphy is beautiful. It's 1,400 years of calligraphy, but type design is much short-lived as an experience. It's only been developing for the past 50 years in the Arab world. So the pandemic hit, and unfortunately, everything stopped. We could not access our campus, we could not connect with the people we wanted to connect with, and we could not start the projects that we were excited about starting. Travel stopped, we were all stuck at home, and the only outlet to the world became a screen. And I remember in the first few weeks of the pandemic, the videos that were very striking for me were the dancers of the opera. I'm not sure if you've seen them, but the dancers of the opera or the dancers of famous theater plays who were training at home because they can't go to the theater, or all the different videos of loneliness and isolation started circulating, and we all saw them, and we all were part of them. So we decided to shift online. And we started a simple Instagram page because this is what we had access to. With the team of researchers and the historians that we had on the team, we started the first 6 posts just saying, we are Type Lab, and this is the Encyclopedia of Arabic Letters. And we started posting our research, just pictures of the letters that we are tracing, and information about them. But then we felt that maybe we can add a bit more information. Maybe we can talk about the women designers who nobody talks about. So we created an International Women's Day post celebrating women calligraphers, cultural operators, and type designers. And then we decided to feature calligraphers and post their work and post information about their work, calligraphers and type designers. And what we found really interesting is that our audience didn't all speak English. So we made it a point that our posts are always bilingual. And we always have Arabic and English because a lot of our community were asking for the posts to be posted in Arabic. And this knowledge that was reserved for us as academics, or that we as academics took for granted, now we were making it accessible to anybody who wants to learn more about it. And eventually, instead of talks in person, we started hosting Instagram talks, so live talks. And we created a talk series. The first one was focused on the children and letters. And we hosted a very famous Egyptian children's illustrator, author, and poet. He was our first attendee. And then we had a lecture by a historian who looked at children's letters history. And we had a discussion between a type designer and an academic who were discussing the importance of the shapes of the letters for children. And we hosted a publisher who's on the cutting edge of children's publications, and she's from Lebanon. The second series that we started was called Ladies of Letter, and the reason children and women are always underrepresented in certain cultures, and we felt that through Type Labs, we can create a platform to educate them or to provide more information about them to the greater masses. And so Arlet Haddad is a
very little known designer. She is Lebanese, but she lives in London, and she is 70 years old, and nobody knows anything about all the beautiful fonts that she has designed. And so we hosted her. We hosted a historian who talked about the history of Arabic calligraphy, women Arab calligraphers that many people didn't hear about before. Then we hosted a woman type designer and two younger designers who are also focused on the Arabic script, but one lives in Spain and the other one lives in London. So what previously you would have done is organize a conference like ours, invite attendees from all over the world and host them and have this discussion. But during COVID, even with no budget, we were able to create a very successful online series because the topics were relevant, because this is what the community wanted to hear about. And so the talks had a lot of interactions online. They had a lot of engagement. People were very excited. One of our speakers celebrated her birthday with us on the talk. And then we felt that the talks were not enough as content for our audience, and they were asking for stories. So we invited younger women designers who are in different studios around the world to share with us the stories. We sent them a series of questions that we asked our community, and these young women designers started sending us their stories, sharing their studios and showing how they work, what is their work methodology. And these are all things I would love my students to. And the reason why Type Lab started online is because I wanted more interaction with my students. I was feeling that the online classroom was not enough. And this provided a more informal platform for me to communicate with them. And so I had my students in mind, but I did not expect that we will have more people from different parts of the Arab world and different parts of the world interested and passionate about Arabic calligraphy and typography join our community. And so we kept on featuring different women in this series, focusing on women designers, highlighting their work, highlighting their beautiful designs. And then everything was feeling very claustrophobic. And we're all in our rooms. We didn't have access to the streets. And then the idea for Letters in the City was to invite people from different cities around the Arab world to send us photos of typography and scripts in their own city. And so we started with Cairo, and we had Basma, who's a scholar based in Qatar. She's an Egyptian scholar based in Qatar. And she had recently published a beautiful book on the history of script in the city of Cairo, calligraphic and written. And what's beautiful about social media is that it gives you the ability to react in real time to events. And what was going on was the very unfortunate explosion on the 4th of August in Lebanon. And our next city was Beirut. So instead of just going on as if nothing has happened, we directly started posting on Beirut. And the flag was the main stack on the feed. So people understood that this is to Beirut, this is to Lebanon, and the 6 designers who submitted the stacks, each picture stack was by a different designer, and they sent us letters about how much they love Lebanon, about their experience in Lebanon, about why this explosion is inhuman. So we were able not just to post something about the script, but also something about a very devastating event and the reflections of our community about this event. Damascus was another city we featured. So these are the young men and women that were sending us the pictures. So we would feature them as the heroes also. So they would feel part of our community because we are looking through the city, at the city through their eyes. So this and Jerusalem, cities that we cannot visit, some of us in the Arab world. Baghdad, Ramallah,
So this series was also quite successful because people had the chance to look at the streets of other cities and not just the work of other designers. And then we stopped for a while and decided to take a winter break. But suddenly there was a post online from this famous type designer saying, "My fonts have been plagiarized." And there was a big online debate on who stole his fonts, why did they steal them, what are we going to do? And so I thought, okay, this is a conversation for the community. So I started quickly a series online, and we called it Type Design and Intellectual Rights. And we had 500 people register for that talk, and actually 400 people attended the online meeting, and 350 people stayed on till the end for the Q&A. And part of the reason is because the topic was timely. People had a lot of questions. There was the rights being invoked, so somebody, they're asking for their rights. It was a very sensitive topic. The very nice thing is that the people who plagiarized the work took it offline after this series, and they apologized to the main designer. So that was quite an accomplishment, because they apologized saying, "We did not know that this is not the right thing to do." And I just found it heartwarming that all we needed to do is talk about it, not just throw blame and say, "You stole my things," but actually bringing these designers and having them say how hard they work, how many years they've spent to study, what it means for them to create a new font, why is it important to create a new font, and what they lose when you steal their font. So instead of putting the law and putting people in jail, we had a conversation. And the result was creating more awareness. We also invited an older designer to give his philosophy on plagiarism. And what was beautiful about Camille Hawa's presentation is that he created a logo for Beirut, and he showed us how plagiarized his logo was. And he said, but it's okay, because people need this logo, and it's fine if they use it. I don't mind. I don't want to make money off of it. So he gave the completely different philosophy on sharing and kindness. And it was very also beautiful to see the reaction of the younger generation towards such an established designer saying, it's sometimes okay if you love something to use it and share it. And finally, we got two experts, law experts, and this was also a very popular session because people got to ask the lawyers. So all the details of the law, what they could do, what they should do. So this is in terms of interaction, but also we create content where we help people have access to things that they might not have access to. So the first question we asked was, what next? What do you want to learn about? And a few of them said, we want to learn about resources. Now, as an educator, to me, the library is there. We have one of the most beautiful, biggest libraries in the Middle East. I take it for granted that I have access to this knowledge. I did not think that people would want to learn about the books I read. And so we started posting references. Each book, what's it about, who's the publisher, who's the author, when was it published, and how can they have access to it if there's an online copy, if there's a copy in the city where they live. And we started sharing this series. So Type Lab is an ongoing process. It's a beautiful community of people. And when we have visitors coming to town, for example, we had Wael Mur'us, Yusuf Abdelki, and Ruth. They were just visiting the town, and I approached them and asked them, would you like to speak to our audience? So the module is flexible to even invite people in the city, out of the city, and still have something recorded and preserved for our audience to watch whenever they want to watch. So it's also convenient. We are now just 6,000 followers, but it's beautiful what the community is doing together. And it's amazing the opportunities that are arising because of these collaborations. So
Type Lab was supposed to be a research space concerned with the development and dissemination of Arabic letters, from their historic calligraphic renditions to their futuristic manifestations. But Type Lab became a community that is concerned with it. It's no longer a formal, cold space at a university, but a space where the community can reach out to each other and connect with each other. Also, during the pandemic, I published a book on the history of Arab graphic design. And this is the first book, it's co-authored with Haitham Nawar, my colleague at AUC. And it's the first book on the topic. So unfortunately, because of the pandemic, we could not do a book tour. So we did a lot of online talks. And in one of these online talks, I was approached by a publisher because I was complaining that, the book doesn't have any information about women designers, and this is really upsetting me. So I think my next book should be about women Arab designers. And so the publisher approached me and said, in one of these online talks, and said, I'm willing to publish your book on women designers. And so she went ahead, she got a grant. We started this year. We've had already, in the similar module of Type Lab, a talk series with these co-authors that I'm writing a book. They're three brilliant academics and researchers, women from the Arab world, who are also now, our book is going to be coming out hopefully next year on Arab women designers. So to conclude, research became connecting generations. Conferences became knowledge-sharing spaces. Talks are about human networks. And publications are about finding passion. And instead of fellowships, it's really more important to make friends. And workshops should be concerned with mentorship. And exhibitions are really about celebrating beauty. Thank you. 네, 바이아 세아분 교수님 발제 감사합니다. Thank you for your presentation, Professor. 네, 이번엔 줌으로 참여하시는 말레이시아 아트에드 창립자이신 자넷 필라이님입니다. 자넷 필라이님은 지역사회 참여예술은 지역을 어떻게 회복하게 하는가, 장소기반형 예술교육과 그에 따른 사회적 영향력이라는 주제로 발제를 해주시겠습니다. The next speaker is Janet Pillai, the founder of ArtsEd in Malaysia. She will give an online presentation on the topic of place-based arts education and its social impact. Okay. Hello, Janet Pillai. Hi. Thank you very much for this opportunity to present at this international symposium. It's really exciting to hear the two speakers previous to me. I'm basically going to speak not about formal arts education. As you can see in the blue box run by the Ministry of Education, neither am I going to talk about programs in arts education run by the Ministry of Culture, which are more non-formal kind of, arts education. I'm actually going to go to the orange box, which is arts and cultural organizations, private, cultural groups and arts education groups in the country who run in and out of school programs for young people. And they also run community-based programs in arts and culture. And the programs in and out of school are more like workshops and performances, exhibitions, etc. But the community-based programs are really focused on a combination of arts and culture. And I'm going to choose 3 case studies, but let me give you some background on the characteristics of this community-based arts education or place-based arts education, which is popular among some arts education organizations or NGOs in Malaysia. So these projects take place in local neighborhoods, and they introduce young people to creative skills, helping them to investigate or problem solve local issues or conditions. And the programs usually involve artists and local stakeholders and young residents who live in the neighborhood as participants.
And very often these projects are self-initiated by artists or by artistic NGOs where the leaders of these, either the artists or the NGOs are motivated by social activism. And the artist plays a variety of roles as programmer, facilitator, dramaturg, but they are assisted by a management team. And the projects often go on for a few years. They're very iterative. And often it's funded by the private or the public sector. So basically, these projects move from classroom to community, and it's from like very formal art for art's sake type education to more culture education. So they are very place-based. They take place in a real setting and in authentic setting and deal with real issues. And they provide a very embodied experience where the young participants explore their surroundings and engage with the community, and they investigate, and they have an opportunity to create culture. And certainly the pedagogy used is also constructive learning, student-led learning, and participants analyze, reflect, and apply critical thinking, and they often attempt problem solving. So the partnership model involves the arts education organization, who is mainly the provider of creative tools, also the provider of pedagogy and programming. And often the young people are recruited from the local schools in the neighborhood. So they can come as individuals, or they can come with their teachers. And often the teachers are collaborators in providing classroom knowledge and skills, which are more secondary source based rather than experiential. And the third partner is the community and stakeholders in the community. This can be anything from local community organizations, also community leaders, just normal adults in the community who are very interested in children's education. And they provide the local knowledge based on their lived experience in their context. So the methodology that is normally used by these groups, in more or less, most of the groups tend to use this methodology, not consciously. Some groups use it consciously and some just use it unconsciously. The children are taken to the site and they're oriented to the site and the community. They either walk or bicycle in the site and have a good look around in the site and community. And then they are given skills by the organization, creative tools like cameras, how to use social media, how to use devices, how to use other kinds of tools, video, dance, music, for the purpose of inquiry and documentation and expression. So they learn these artistic tools, and then they use the tools to engage and to, map the situation, investigate and reflect on the context and the condition of the environment. You will see this in the case studies in a while. And then they come up with a creative output, or they try to problem solve creatively, and they share. They take action by sharing with the community or raising awareness or improving the place, through placemaking. So there's a lot of social impact from these projects, actually. And the projects tend to be very multidisciplinary. So you have projects that, as you see in the ticks, the white ticks in the boxes, some of the projects are very focused on environment and sustainability, some on youth development, some on community cohesion, some on history of the community, their traditions and their heritage, some on mental health and wellness, or physical health and wellness, etc. So different projects have different objectives and goals, social goals. So I'll start with case study 1.
This was done by Arts Ed during the pandemic, or slightly during the endemic stage of the pandemic, and it involved young people who chose voluntarily to be in the project. And the project involved an exploration of local wet markets. The objective of the project was to help facilitate the understanding and appreciation of social identities and inclusivity in local wet markets in Penang, because Malaysia is very multicultural and the wet markets are used by Indian, Chinese, Malay, multi-ethnic groups. So the participants who volunteered were 17 to 22 years old, and 2 wet markets, as you can see in the picture, were the location. So the process was doing on-site research and interacting with the market communities. At this point of the pandemic, they could still wear masks and actually go and talk to people in the market. And they measured the level of diversity and inclusivity in the local market through their interviews and observation. And then they played online games with a diverse group of people, and tried to look at accessibility in game playing, curated game playing online, with people who had different language abilities or people who had different cultural kind of practices. And they compared this experience of inclusivity in the market to inclusivity in games, how to make games more inclusive, as much as looking at policies in the market, or accessibility or interactions, language that was used in the market. And what they did in terms of output was to actually create virtual board games about the market, which incorporated their research and what the community in the market told them about accessibility and inclusivity. And they tested the board games online. So the board games focus on social identities, and they shared these board games with the public. So the social impact of this project was that the use of board games and online playing of board games, as well as capturing personalities from different cultural backgrounds and ethnic backgrounds in the market and incorporating them into the board game, it actually facilitated a lot of dialogue and understanding about diversity and inclusion. So here we can see some of their creative outputs. 2 board games, one called Everyone's Market, and the other was called Talk and Taste. And you can see those participants, doing a virtual, exchange online with other youth who did not participate in the program, but could share the topics of inclusion and diversity in wet markets by playing the board game online. The second case study is by a social enterprise called Good Kids in Kuala Lumpur. And their objective was on giving children, underprivileged children, an opportunity for self-expression and self-empowerment during the pandemic. So the target group was children from a public housing apartment block in Kuala Lumpur. They're from very underprivileged community. And what this group did was to deliver art materials and devices. They paid for it through crowdfunding. They delivered it to the children's homes, and then they ran online virtual art classes where through the drawings and paintings, the children expressed challenges that they faced during the pandemic period. And they also kind of wrote a narrative in relation to their drawing or, their painting.
And the group, Good Kids, actually took all the kids' arts work and set up a website which featured a gallery of their artworks and their narratives, and even a mini video and an interactive online game that other people can go into. So the social impact of this project was really the therapeutic role of art in maintaining the mental health of these children who lived in very, very small housing units where, maybe there would be 2 parents, maybe 6 children sharing one very small apartment, because during the pandemic, they couldn't go to school and the parents couldn't go to work. So some of their drawings was quite revealing. It would show domestic violence in the house during the pandemic. It would show children showing themselves as very lonely, or they would show dark kind of feelings or emotions that they felt from staying home during the pandemic. Of course, there were those who just spoke about missing playground and missing roaming around the housing estate, which they couldn't do. And you can see also the part of the project was for them to create 3 superheroes on the bottom right, where these superheroes suggested ways in which they could resolve or help, kind of manage some of the problems that these kids were undergoing. So they used their imagination to kind of express how they could kind of handle these problems. So do go online and have a look at Upper Pandang Pandang website and play the game where you can see the children's artworks. Case study 3 is a project run by Buku Jalanan Chowkit. It's an alternative learning center in Kuala Lumpur for undocumented children. And it provides young people with a tool. This particular project provided the young undocumented children, that means they're children of either refugees or children of born out of wedlock, and they are not documented by their parents. And this particular project gave them a space for therapeutic reflection and expression during the COVID pandemic. So they were aged from 12 to 17, and they were from this very busy kind of area in Kuala Lumpur called Chowkit, where a lot of refugees rent spaces to live. So they use photography. Basic photography skills were taught online to the children using video camera and photo taking sessions. So you can see some of the photos that they took of their neighborhood, and there were hardly any people in their photos. It was just empty spaces and empty rooms and stuff like that. And after they had taken photos, the movement therapist, she asked them to explore their emotions from the photos that they had taken and do a movement therapy workshop with them. And they also had an opportunity to have dialogue sessions online with counselors. And all their photos were gathered together by the group, Buku Jalanan Chowkit. And they made a photo or audio essay, an online website, an online exhibition, and photo book. So the social impact was that from quotations got from the children, they expressed relief at having been able to talk to counselors and to be able to dance out some of their emotions and to take photos, of their neighborhood that was abandoned, sort of. So here are some pictures of their website, as well as a little public exhibition that was done at the organization Buku Jalanan's office. Please go to YouTube and you can watch some of their work. So I think if I were to summarize I would say that a lot of these arts education
groups that were working with young people showed a lot of resilience during the pandemic, and they very quickly converted a lot of their programs to online programs or joined, online and face-to-face type of programs together. And they were very flexible. They were still able to get the kids to kind of connect to their environment or connect to, their generational people that they were exposed to, even though they were confined within their homes. And they were also quick to respond to the pandemic issue and to use new tools, as was mentioned by the first Korean speaker. These additional tools really, were enhancement to the conventional teaching and learning method. And I think the use of art really provided an aesthetic distance during the pandemic. The process of making art and the outputs allowed for a very open dialogue and very safe platform for expression, reflection, and learning. And also a platform for very imaginative and innovative response to a real issue. There are some shortcomings in this field in Malaysia. The first of which would be this kind of community-based arts or place-based arts is not taught in formal teaching for teacher training of artists or even in arts institutions, private arts institutions. So a lot of learning the arts in institutions does not emphasize how the process and the production of art can enhance or respond to real life situations. So it's still very much art for art's sake kind of education that's going on in Malaysia. So most of this type of learning of the arts, community-based learning, is taking place through direct experience on the ground, and also through mentorship. So there is a lack of apprenticeship and career opportunities for these type of artists or cultural workers who wish to work in community. There's no placement or programs for them. And also no policy development on teaching, research, or dialogue on socially engaged arts, pedagogy, and its social impact. There is very little. Funders have a problem. Funders, government agencies, and institutions need to be educated on the potential of this type of arts education. And unfortunately, although there are many practitioners in Malaysia doing this on the ground, they are not networked. There is no organization like KCs in Korea bringing them together. I will stop here and just to give you, a quick feel of what's happening in non-formal arts education in Malaysia. Thank you. 네, 감사합니다. 이제 질의응답 시간인데요. 한 분의 모더레이터와 세 분의 발제자를 모시고 여러분의 질문을 받아보도록 하겠습니다. 일부를 시작하면서 여러분께 보내드렸던 오픈 톡방에 접속하셔서 질문을 남겨주시면 모더레이터이신 한국예술종합학교 재환정 교수님께서 질문을 취합하여 진행을 해주실 예정입니다. Thank you. Now it's time for the Q&A session. We'll invite a moderator and 3 speakers to answer your questions. Please log into the open chat room, the one we sent you at the beginning of the session, and leave your messages there. And Professor Hwan Jung-jae of the Korea National University of Arts, the moderator, will collect your questions and run the Q&A session. Okay, please welcome the speakers to the stage. 네, 발제자분들을 무대로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 오늘 Q&A 세션의 모더레이터를 맡은 재환정이라고 합니다. 저 역시 예술교육 활동가로 일하고 있습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 오늘 1부에서 발제를 멋지게 해주신 우리 현혜연 교수님, 그리고 바이아 슈아브 교수님,
자넷 필라이 선생님 세 분을 모시고 함께 Q&A 세션을 진행해 보도록 하겠습니다. 많은 분들이 저희 오픈 채팅방에 질의를 올려주고 계신데요. 말씀 들으면서 혹시 또 궁금한 것이 있으시면 언제든지 편하게 채팅창에 질문을 올려주시면 좋을 것 같습니다. 우선 저희 첫 번째 발제하셨던 우리 지금 긴장의 미소를 보여주고 계시는 우리 현희 선생님께 질문을 먼저 좀 드려보고 싶은데요. 팬데믹 이후에 문화예술교육에 정말 많은 변화가 있었는데 굉장히 조목조목 그 의미들을 잘 짚어주셔서는 굉장히 즐겁게 듣고 있었는데요. 사실 팬데믹이 끝난다고는 하지만 뭔가 저희의 DNA가 완전히 바뀌어버린 것 같은 저는 그런 기분이 들거든요. 그리고 오늘 많은 주제가 회복과 또 변화에 대해서 이야기하고 있는데 사실 저는 개인 예술교육과의 입장에서 봤을 때 그동안의 어떤 변화라던가 회복 이렇게 하면 참여자나 문화예술교육 자체의 회복에 대해서 얘기하지 저희 개별의 어떤 예술교육과의 회복이나 자기 돌봄에 대해서는 그렇게 많은 논의가 되었던가. 사실은 우리가 이걸 주체를 해나가고 있는 실행 주체로서 우리의 돌봄에 대해서는 어떻게 얘기할 수 있을까 항상 궁금했었거든요. 그래서 혹시 오늘 말씀 나눠주신 김에 또 실제로 진행을 하고 계시는 기획자이시자 또 예술교육과이시기 때문에 그 부분에 대해서 조금 설명을 먼저 들어보고 싶습니다. 네, 들리나요? 네. 사실 우리가 지난 세기까지의 문화예술교육은 좀 이분법적으로 나눠서 교수자와 대상으로 이렇게 나누어서 교수자는 자신의 컨텐츠를 전달하는 사람, 또 대상은 그것을 받는 사람, 이런 프레임 안에서 생각을 하다 보니, 그리고 예술가가 가진 전문성을 전달하는 것이라는 그 예술교육의 프레임들이 여전히 있다 보니 그것이 있어 왔죠. 그런데 지금 더 중요한 것은 예술가와 그 안에 교육 활동에 참여하는 참여자가 동등한 관계이고 서로가 서로의 어떤 삶의 기반과 전문성을 가지고 만나서 논의를 하는 관계이다라고 이렇게 프레임이 좀 바뀌어가는 것 같습니다. 그래서 그런 의미에서 볼 때 이게 전달하는 자와 그것을 받는 자의 관계는 계속해서 무엇인가를 요구하고, 그리고 그 요구되는 사회적 틀 안에서만 이것이 주어졌잖아요. 근데 이제 이것이 지역사회로 확장되고 또 그 안에서 예술가의 활동이 조금 더 다양한 측면에서 다양한 다양한 연결고리를 가지고 움직이게 된다면 거기에서는 예술가 역시 이것이 자기 삶의 어떤 동력이자 목적이자 목표로 같이 가야 되는 거라고 생각합니다. 그런 점에서 근데 사실 제가 한국에서 예술 교육을 공부하면서 느꼈던 거는 상당히 오랜 기간 동안 예술 교육자를 이렇게 어떤 도구적으로 이렇게 바라봤잖아요. 근데 그것이 지금에 와서는 지금 한국의 문화예술 교육이 굉장히 잘 성장했지만 이제는 한계에 다다라서 이제 피로해지는, 그래서 예술 교육 활동가라는 것이 나의 삶인가에 대해서 회의하게 만드는 그런 원천이 되고 있잖아요. 그렇기 때문에 예술가가 그런데 저는 이것이 사회 안에서 예술이 가진 사회적 기능이나 이런 것에 대해서 더 확장되고 인식이 된다면 그 예술가의 자기 돌봄 혹은 예술 교육에 참여하는 다양한 주체가 서로를 바라보는 관점, 이런 것들이 같이 변화할 수 있을 거라고 봅니다. 그리고 그것이 변화하지 않는 한은 그 기존의 아주 모던한 그 교육적 관계를 넘어서기 어렵다라고 생각을 하고 있습니다. 답변 감사합니다. 굉장히 큰 주제여서 저희가 이것만으로도 따로 세션을 만들 수도 있을 것 같습니다. 네, 두 번째 질문은 사실 이제 몇 분들이 올려주신 질문을 제가 조금 묶어서 여쭤보고 싶은데요. 또 저예요? 네, 네. 미디어 환경의 균질화 그리고 또 불평등에 대해서도 얘기해 주셨는데 저희가 이런 창의적 격차의 불평등, 그러니까 참여자나 시민의 입장에서 발견할 수 있는 어떤 불평등에 대해서는 이야기하지만 균질화되어가는 것, 또 우리가 선택할 수 없었던 것, 또 그런 불평등에 대해서 많은 얘기가 되지는 않았던 것 같습니다. 그래서 저희 아까 오픈 채팅방에 스칼렛 요한슨이라는 분께서
유튜브의 플랫폼에 대해서 이렇게 경고하고 기술적인 것을 굉장히 완벽하게 배울 수 있는 굉장히 독식하고 있는 플랫폼이 있는데 문화예술교육에서 이걸 뭔가 대안해 줄 수 있는 그런 것이 있을 수 있느냐 이런 질문을 남기셨고요. 실제로 제가 많은 문화예술교육가들이 온라인 교육을 하실 때 내가 이렇게 하는 거 유튜버보다 다른 게 뭐지? 뭐가 차이점이 있지? 이런 고민들을 실제로 하시는 분들이 굉장히 많으셨던 것 같아요. 그래서 이 질문을 조금 묶어서 여쭤보고 싶고요. 또 약간 곁들여서 하자면 우리 카이 선생님께서 질문 주셨던 건데 디지털화 융합의 환경이 굉장히 스마트화되어 가고 있는데 접근성이 어려운 분들에 대해서 청년이라던가 아니면 발달 장애가 있는 청년이나 아이들이라던가 아니면 노인 인구 디지털의 접근성이 조금 장벽이 있는 노인 인구 같은 경우에 어떤 방법들이 있을지 이것도 함께 묶어서 좀 질문을 드려보고 싶습니다. 네, 결국은 이제 기술 환경의 변화와 우리가 예술이 이 기술을 어떻게 다뤄야 할 것인가에 대한 문제인 것 같아요. 저는 이제 시각예술을 하고 특히 이제 사진을 통해서 사진을 하다 보니 이 사진에는 사실 우리가 기술이라는 거는요, 툴과 테크놀로지와 테크닉이 있습니다. 그러니까 이것이 근데 우리 한국에서 지금 너무나 급속하게 이런 새로운 기술들이 막 문화예술 교육에 적용되면서 툴, 테크놀로지, 테크닉 이런 것들이 막 혼재된 채로 막 쓰이다 보니 단순히 굉장히 좀 새로운 기술을 접목하면 이것이 새로운 세대에게 좋은 경험을 전달하는 것이 아닌가라는 생각을 하게 되는데 저는 기본적으로 그런 툴이나 테크닉이나 이런 것들은 오히려 예술가한테 배우기보다 그 전문가에게 VR 전문가에게 가서 배우는 게 낫다고 생각합니다. 그러면 예술가는 무엇을 해야 할 것인가? 결국은 그 테크놀로지가 지금 우리 삶에 우리를 내 몸을 어떻게 변화시켰어? 이런 것들을 질문하는 게 예술이어야 된다는 거죠. 근데 이제 아직은 지금까지는 정말 도구 자체를 탐구하는 단계였다면 이제는 그걸 좀 넘어서야 된다고 생각합니다. 요즘 나오는 새로운 4차 산업혁명의 중요 기술들이 대부분 시각 중심의 이런 미디어를 쓰고 있습니다. 뭐 VR, AR. 그런데 또 유튜브 이런 것들이 가진 문제는 우리가 알다시피 뭐 알고리즘의 문제라든가 또 그러다 보니 어떤 정보의 편향성이라든가 그리고 그 정보의 편향성이라고 할 때 그것을 누가 움직이느냐 했을 때 그 기술을 독식하고 있는 자본이 이것을 움직인다던가 이런 문제들이 사실 굉장히 좀 우리 몸에 와 있잖아요. 저희 엄마가 처음 이제 스마트폰을 이제 시작하셨는데요. 아니 이상하게 저희 아버님이 뇌동맥류가 생기셨어요. 그래서 근데 아니 내가 이게 필요한지 어떻게 알고 계속해서 모든 정보가 나한테 오네. 이거 너무 신기해 하시더라고요. 근데 이것이 신기한 것이 아니라 분명한 의도와 의도에 의해서 설계된 것이잖아요. 근데 이런 설계를 인식해야 된다는 것을 예술이 이야기하지 않으면 누가 이야기할 수 있겠나 이런 생각을 하고 있습니다. 실감 미디어들에 대해서 많은 이런 이야기도 합니다. 실감 미디어는 가난한 자의 미디어다라고 얘기하기도 합니다. 왜냐하면 어떤 분의 책에서 본 건데요. 이 실감 미디어가 나왔을 때 우리가 뭐 루브르에 가서 전시를 보지 않고 여기서 보니까 너무 행복하다 이렇게 생각을 했지만 실제 연구를 해보면 부자들은 직접 더 많이 갔다는 거예요. 그래서 부자들의 이동은 더 증가했고 실제 가서 그들은 돈이 있고 시간이 있고 여유가 있기 때문에 실제 가서 보는 것을 좋아하지만 거기에 못 가는 사람들이 즐기는 것이 실감 미디어다 이런 이야기를 합니다. 그럼 이런 불평등성 그리고 여기에 저희 엄마만 해도 이것을 이해하지 못하고 접근하기 어려운 이런 격차들 이런 것들을 예술이 다뤄야 되는 시점이다라는 생각이 듭니다. 그리고 그 노인이라든가 혹은 장애인의 이런 기술 접근성에 대한 거는 아까도 강조했지만 보다 더 적극적으로 그리고 정당하게 요구되어야 된다라는 생각이 듭니다. 네. 네, 이제 큰 질문을 드렸는데 답변해 주셔서 감사합니다. 계속해서 질문이 올라오고 있는데요. 저희가 시간 관계상 조금 다음 발제자님으로 갔다가 나중에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 두 번째 발제해 주신 우리 바이아 슈아브 교수님께 질문을 좀 드려보고 싶은데요. 저는
아까 발제를 들으면서 뭔가 이집트의 거대한 역사성과 타이포그래피 이런 이미지와 이야기를 들으면서 또 여성의 이야기, 지적 재산권의 이야기로 이렇게 진행이 되는 걸 보면서 뭔가 조그만 눈송이가 거대한 스노우볼로 굴러가는 것 같은 굉장히 흥미로운 그런 발전 과정을 좀 본 것 같아요. 그래서 드리고 싶은 질문은 이제 타이프랩이라는 연구 리서치를 함께하고 있는 연대인 것 같은데 어떤 비전을 가지고 어떻게 시작하게 되셨는지 또 어떤 활동들을 아까 소개해 주시긴 했지만 뭔가 여성의 인권 또 여성들의 서사를 또 담아내고 있는 부분들도 있어서 어떤 활동을 계획하고 계신지도 조금 더 설명을 들어보고 싶습니다. Thank you for your question, but first I would like to comment on the conversation that was taking place. And I'm really interested in the idea of the power dynamics that was suggested, because who has access to the knowledge and who doesn't have access to the knowledge is a very important question to ask. As we saw in the example before with the previous speakers, they were reaching out to communities that don't even have access to technology. And now we're saying that maybe augmented reality is for the poor, but what about the even more? Because I live in a country where people do not have access to a lot of things. I'm talking basics like water, like food. So when it comes to technology, even though a lot of people have phones, but again, augmented reality is still feels quite futuristic for a society like where I'm living. And the concept of monopolizing knowledge and these platforms, everything I did can disappear tomorrow because Instagram can decide to close down the page for a certain content. So again, accessibility and monopoly are really serious issues that should be on our agendas, and we should be thinking about how can we force these companies who are monopolizing, because face it, we are all data now. What we are to these companies is data. Our currency is data. So I think in terms of legislation, we really need to pressure and create the law on how to stop this monopoly of the terms. I think also for children, we need, and older people and marginalized people, we need to create cybersecurity education and how to protect themselves online, because this is another issue that is a big problem for many. I saw it with my children and I saw it with my mother and their interaction with a new medium. And the technology is moving so quickly that we don't have time to catch up. Even as educators, you have to be up to date. So I'm grateful for this conversation. I see that there's a lot of room for discussion and there's a lot for us to come up with. So I diverted from answering your question. I'm sorry, but That's I thought okay. that it was more important to comment on what we were talking about. Thank you. 사실 팬데믹 이후에 이런 불평등이 굉장히 재구조화되는 듯한 느낌이거든요. 말씀하신 것처럼 그런 디지털 리터러시의 부분도 마찬가지일 거고, 또 기기라던가 인터넷 접속 혹은 또 수많은 것들에 대한 어떤 정치적, 경제적 레이어가 굉장히 이 팬데믹 사이를 뚫고 왔기 때문에 저희가 문화예술 교육에서도 정말 과연 누가 취약한가라는 거에 대해서 우리가 되게 전통적인 개념을 가지고 있던 것과는 굉장히 다르다라는 생각을 저도 현장에서 많이 하게 됐습니다. 그래서 아마 그런 부분들에 대해서 또 우리 잘 설명을 해주신 것 같습니다. 다시 저희의 대화로 또 돌아가서 질문을 아까 다시 해보자면, 방금 또 불평등 얘기가 나왔기 때문에 제가 이 질문으로 한 번 더 건너가 볼게요. 그래서 아까 맨 마지막에 아랍의 어떤 여성 그 디자이너들에 대한 어떤 기록이나 이야기를 모으는 과정이 굉장히 흥미로웠었는데, 물론 우리가 이렇게 소셜리 인게이지 아트가 굉장히 중요한 부분이긴 했는데, 실질적으로 여성 이런 연대가, 문화적 예술적 연대가 인권의 측면으로 작용을 하고 있는지, 그게 실질적인 삶을 어떻게 변화시키고 있는지에 대해서도 전 좀 여쭤보고 싶습니다. It's interesting because it's human rights are at the basis of everything: environmental justice, environmental accessibility, digital rights. Human rights are the basis for all that. So it depends on
different communities and their view of human rights and accessibility, and this is a big space for debate. But I think for our discussion, I think, again, the power dynamics at play. You have the private sector with these institutions, you have governments, and you have us as civil society. And now it's a tug of war, like who can pressure more and create more awareness, or force governments and entities to create legislation for the greater good. And the greater good, we are realizing that it's really the greater good is for the biggest issue now is the environment. And if we don't realize that, then we are all in trouble. So I think for Arabic specifically, I was grateful that last year UNESCO declared Arabic calligraphy as an intangible heritage. And we celebrated that greatly because the recognition of UNESCO of Arabic calligraphy puts it on the agenda of our governments, and it forces the governments to hopefully bring it back into classrooms, to bring it back to the mainstream, to realize that it's an important asset. But it literally took lots of educators from different parts of the Arab world to create this file, to submit it to UNESCO. It was a very long process. Sometimes I feel that the steps for democracy are slower than technology. So you can bring down a company with a tweet, and I have to wait 4 years to elect a new president. So I think the systems also need reconsidering. 굉장히 중요한 말씀을 해주신 것 같습니다. 네, 민주주의와 또 테크놀로지의 관계성, 그 역학 같은 것들이 저희가 문화적으로 또 국가마다 굉장히 다른 레이어를 가지고 있을 것 같아서 이런 대화가 저는 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 굉장히 많은 질문들이 올라오고 있는데요. 제가 송병화님의 질문을 좀 드리고 싶습니다. 타이프랩의 어떤 프로젝트가 도시 재생이나 지역 기반의 문화예술 교육으로 더 강화될 수 있을지, 이게 다른 언어나 다른 문자에서도 적용 가능할지라는 되게 흥미로운 질문을 주셨습니다. What do you mean by urban regeneration exactly? 도시 재생, 여기서 말씀하시는 도시 재생이 어떤 의미로 말씀하셨을지를 좀 여쭤보셨는데요. I think he is asking how we can apply this kind of process to in other culture, like for instance, we can use Korean as yes, a so typography. what's really beautiful is since Type Lab started, we have a series of Arabic archives that also started inspired by the project. So any scholar or historian or designer interested is just copying the module and creating their own rendition of an archive. And this is what's beautiful about social media, is that you see an idea that is valuable, and with knowledge sharing, this is a good thing. I'm not like scared, I don't want people to copy my idea. Actually, I want people to copy my idea, please, because then more people can learn and more people can share their knowledge. So the module is applicable and has been copied by several institutions in Kuwait, in Amsterdam, and in different cities, specifically for Arabic archiving, and it's open to any collaboration. 네, 우리 좋은 답변이 되셨을 것 같기는 합니다. 우리 송병화님께. 네. 한 가지만 더 질문 더 드려보겠습니다. SNS 채널을 이용한 프로젝트가 굉장히 인상적인데요. 기존의 오프라인 프로젝트와 이런 새로운 방식이 같은 결과와 과정을 가지지 않았을 것 같은데 어떻게 달랐을까? 그러니까 SNS를 적극적으로 활용한, 아마 팬데믹 동안 우리가 더 많이 SNS를 활용했던 프로젝트들이 굉장히 많았는데, 그것이 오프라인 이렇게 페이스 투 페이스 프로젝트와 어떤 것이 달랐고 더 좋을 수 있었을까, 그런 질문을 주신 것 같습니다. So if I understand the question, the positive aspects of being online. Yeah, you mentioned it. Yeah, I think the most important aspect is connecting to people who we did not have the finances to connect to before. So if a speaker is living in London or Paris or the States and they are experts in the field, they were able to join us and talk with us and our students and our community. So funding,
This was the main issue, is having access to knowledge in spite of lack of funding. In our case, this was a big plus. The second positive is crowdsourced learning, is that we were learning from each other, which is an important point that was brought earlier. I'm no longer the professor and they are the students, but we are all learning together in our environment, because one of my students can find a letter in Indonesia, for example, or a letter in Japan and send it, and then someone else will comment on it. So this crowdsourced learning, there's beauty in crowdsourced learning. And because some of these designers were considered stars and nobody could have a chance to talk to them. And the platform, opened it up to everyone. Again, accessibility of knowledge was important. I think this would be the main three factors. 좋은 답변이 된 것 같습니다. 역시 SNS가 조금 더 민주적인 또 소통의 방식, 또 연대의 방식들을 줄 수 있었다라는 의미로 저는 이해했습니다. 자, 많은 질문들이 올라오고 있는데요. 이제 저희 세 번째 발제를 해주셨던 우리 줌에서 대기하고 계시는 자넷 필라이 선생님께 질문을 좀 드려보고 싶습니다. 지금 온라인에 굉장히 많은 질문들이 올라왔는데요. 우리 네오님께서 주신 질문입니다. 사례로 소개해 주신 프로그램 대부분 취약계층 아동 청소년을 대상으로 진행을 했는데, 대상 아동 청소년들이 프로그램에 필요한 디지털 디바이스를 갖추는데 어려움은 없었는지 궁금하다고 좀 여쭤보셨습니다. I think, in cases where they had problems with digital devices, crowdfunding was used and people were very generous in paying for the devices and getting them to the kids. Actually, by the end of the pandemic, a lot of underprivileged people who didn't have access to devices had an opportunity to purchase or use their parents' devices, because I think the Malaysian government was also very worried about how to carry out online learning, for formal education. So the children would use the same devices for non-formal education as well. Devices are not very expensive in Malaysia. You can still kind of, within one family, you would easily have 3 to 4 devices available. As I said, crowdfunding was one of the ways to provide devices to underprivileged children. 네, 답변 감사합니다. 아까 이제 설명 잠깐 해주신 것처럼 말레이시아 경우에 굉장히 종교적, 문화적, 또 인종적으로 굉장히 복합적인 구조를 가진 사회인데, 아동 청소년을 대상으로 이런 문화예술 교육 프로그램을 기획하거나 진행할 때 그런 다이나믹한 어떤 문화적인 구조가 주는 영향이 혹시 있을지 좀 궁금합니다. 어떤 요구가 있을 수도 있을 것 같고요. 또 시민들이나 부모들이 가지고 있는 어떤 기대들. I think, I actually, when we're working with kids, because the national school system actually uses one language, which is the national language Malay, for education. So despite the fact that they come from very multicultural backgrounds, language-wise, they can all speak basic Malay. So that is a kind of a unifying as well as communication kind of thing. But I would say that in the case of the arts projects that were done with the kids, it is the art medium that actually surpassed the diversity. Because, when you're using the camera or you're using video or you're using board games, it's really the visuals, the illustrations, the rules of the game, that actually allow that kind of communication. So the arts actually opens the possibilities of communication beyond formal language or even beyond culture in some ways. The instruments that are used actually provide a tremendous opportunity to reach out to kids. And they tell their stories through these mediums. I think it's actually an opportunity more than a barrier for dealing with the multiculturalism in Malaysia. 네, 답변 감사합니다. 계속 질문이 올라오고 있는데요. 또 우리 자네 선생님께 질문 드리겠습니다.
예술 교육을 통해서 지역과 소통할 때 참여자들에게 어떻게 예술의 사회적 역할에 대해서 소개하고 참여를 좀 설득할 수 있을지 어떤 좀 구체적인 방안들이 있는지 좀 질문을 하셨는데요. I don't think we promote art. We just do it. I mean, all the groups are just using the arts, you know. There is no, because this is non-formal arts education, unlike when the purpose is actually not to promote art, but to kind of focus more on the social impact that can be attained through the making of art, through the art making process and possibly the product. So when I was listening to the Cairo case, I mean, of, you know, how something like, you know, making an archive or opening an encyclopedia on Arab script, how it inevitably led to democratic discussion, dialogue, you know, etc. So I think we need to go beyond the very old-fashioned thinking about visual arts, drama, you know, dance, etc. Art has a much, much wider function actually in society and a very multidisciplinary function. And we need to change that in terms of art, educating the arts educators. 네, 답변에 감사합니다. 지금 시간이 저희가 한 3분 정도밖에 없는데 혹시 플로어에서 질문하실 분 있으실까요? 질문 혹시 있으실까요? 없으실까요? 저희가 마스크 쓰고 있어서 선생님들이 이렇게 말씀하시려고 하는 게 제가 잘 안 보여서 혹시 나중에라도 있으시면 알려주시면 좋겠습니다. 우리 또 채팅창에 또 질문이 계속 올라와서 제가 마지막 질문을 드리려고 하는데요. 그 온라인으로 사람들을, 젊은 사람들을 또 청소년들이나 아이들을 만나는 것이 좋은데 그 이후로 더 어떤, 아까 임팩트에 대해서 말씀하셨는데 어떻게 더 좋아졌는지 그 질문을 하신 것 같아요. 어떤 결과가 있으셨는지, 어떤 이 임팩트에 대해서 조금 더 구체적으로 알 수 있을 만한 어떤 지표들이 있으셨는지 질문을 하셨습니다. Maybe I'll say something about that. I think the speed and the reach of using an online, you know, format is just amazing. It never happened in the arts before, where we can have such major reach out to the public, and also appeal to such a wide range of audiences in terms of age, you know, ethnicity, etc. So I think that's one really big plus point about these additional tools that have come to us post-pandemic. But I think what was brought up earlier about this kind of using online platforms. Online platforms can also be quite interesting in terms of ethics, because the privacy, the laws and regulations, the sharing can become very overwhelming, misused, etc. So it has to go with a whole new set of ethics. Yeah, that's my comment. 네, 저 완전히 많이 동의하고요. 실제로 온라인이 저희가 이제 팬데믹 대응으로 시작했지만 완전히 새로운 윤리적인 부분들에 대해서 생각을 하게 만들더라고요. 그런 점에 대해서 짚어주셨는데 저희가 언젠가는 이런 온라인 혹은 통합된 방식의 문화예술 교육이 갖고 있는 윤리적인 이슈에 대해서 그 어느 때보다 좀 고민을 많이 해봐야 되는 시점이 아닌가라는 생각이 듭니다. 또 그로 인해서 저희가 갖고 있는 어떤 느슨한 연대, 그 연대 사이의 필요성에 대해서도 저희가 더 많이 고민하게 되었던 시점인 것 같습니다. 시간이 허락된 시간이 다 되어서 저희가 첫 번째 세션 해주셨던 세 분의 발제와의 질문과 답변 시간은 여기서 마무리해야 될 것 같습니다. 세 분 모두에게 진심으로 감사드립니다.